ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ JP ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ JP ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ SBA ਲੋਨਸ। SBA ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ SBA ਲੋਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ 90% ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ with a very good interest rate। जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट प्राइम प्लस whatever the rate is, it's not the rate। people who buy the businesses ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, they want to acquire the business। so the best resource in United States is a SBA loan। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ particular trade ਦਾ experience ਹੈ, for example if you are a restaurant worker, if you have experience of that, ਜੇ ਤੁਸੀਂ cook ਹੋ ਜਾਂ chef ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ मैनेज करते हो किसी रेस्टोरेंट ਨੂੰ, you can open your own restaurant। it's 10% down they require you to put। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 10% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਂਡ ਅਪ ਗੈਟਿੰਗ 100% ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਸੋ SBA ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ SBA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SBA ਕਦੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। SBA ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। SBA ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SBA ਦੀ। SBA ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 75% ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਲੈਂਡ। ਸੋ SBA ਲੈਂਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜਾਂ ਨਿਊ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ जिन्हें भी अपना बिजनेस ओपन करना है फ्रॉम स्क्रैच या फिर प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस में बाय करना है। सो SBA ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦੈਟਸ 7A, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 504 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਰੀਅਲ एस्टेट। एक गौर करने वाली चीज़ हो, जे तुसी ऑलरेडी अपना बिजनेस ओन करते हो तो उस प्रॉपर्टी टू रेंट लेता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ कन्वीनियंस स्टोर, तो यू आर रेंटिंग दैट प्लेस। इफ़ यू वांट टू बाय दैट प्लेस, then SBA will lend you 100% of it। you don't have to bring anything down। so they are really good programs SBA, लेकिन SBA ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। SBA ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, और गाइडलाइंस सारे लेंडर फॉलो करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट गाइडलाइंस every lender have their own overlays। so to make the the loan secured, they want you to do something extra than SBA require। for example taking collateral। SBA ਦੀ रिक्वायरमेंट नहीं है collateral ਦੀ, लेकिन जे तुसी collateral own करते हो या अपना home या कोई property own करते हो, then they will have to put it on। to make the loan secure, they ask you additional collateral sometimes। but again, to buy a new business or to open a new business, collateral the requirement nahi hai according to SBA, if you don't own that and if the numbers make sense। approval process ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो डेट टू सर्विस रेशो, दैट्स द बिजनेस डेट टू सर्विस रेशो, जो सारे लेंडर चेक करते हैं। 1.25%, दैट्स अ रेशो। इट हैज़ टू मेक सेंस, एवरी डील हैज़ टू मेक सेंस। 1.25% रेशो मीन्स लाइक योर बिजनेस इज मेकिंग 25% मोर दैन द डेट सर्विस। सारे खर्चे कट के नैट ऑपरेटिंग इनकम तो बाद जो तुहानूं बच रहा है ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 25% मोर extra money बना रहे हो from the business, so that business qualify। so there's so many other requirements there। we have to meet those requirements। there's no way around it। but if you have a good credit, if you have experience on the business, ਜਿਹੜਾ ਵੀ business ਤੁਸੀਂ own ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, and if that business has the good numbers, you have your own business। you don't have to work throughout your life। you can be your own boss। The different criteria है SBA लोन के लिए अप्रूव होने ਲਈ।
सब तो पहले क्राइटेरिया बिजनेस टाइप की है थोड़ी प्रोप्राइटरशिप है, LLC है, पार्टनरशिप है, इनकॉर्पोरेशन है, सो यू नीड ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। दूसरी चीज़ इंडस्ट्री टाइप, कोई भी फॉर प्रॉफिट बिजनेस इज क्वालिफाइड except the gambling and those cannabis shops and adult business or insurance business. Like if you are doing a SBA loan yourself, you cannot get the SBA loan. So ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी gas stations, convenience stores, restaurants, if they are franchise, more easier to do क्योंकि documentation थोड़ी better होती है उधर ही। So any industry mostly you can get it done. Hospitality, multifamily, it's all there. You can do that. Those unlimited possibilities what the SBA can do for a person. Requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ business ਨੂੰ run ਕਰੋ. It's not for the absentee owner. So if you're looking for absentee owner, that is not for you. It's not that you have to work there for 10 hours. Few hours a week थोड़ी management ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, because they want you to grow and their investment to be successful. क्योंकि absentee owner ਜੇ ਤੁਸੀਂ business ਨੂੰ manager ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, that business will not do well. So they will require your resumes, they will require your management experience, which is very very important for them. So if the deal makes sense, they definitely going to lend. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 20% of ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 20% of ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ to apply for the SBA loan. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਡੀਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. So make sure there is no bankruptcy in the past or any federal debt. You still owe the money, like past taxes and all. No, it's a big no-no there. ਤੇ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. Of course you have to have a good credit, 680 plus, 700 is requirement for the good credit. They prefer A credit. ਤੁਹਾਡਾ business plan ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. They want you to write everything down कि what will be your plan to operate the business in the future. फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए हैं, बैंक स्टेटमेंट जिस तरह मैं किया, थोड़ी टैक्स रिटर्न चाहिए for last 3 years and the 3 years tax return of the business you are buying. If you are opening a startup business, different story. Then we go on a projections. That's a little different requirement there. But that business, you can also open a startup business. They can also fund 90% of it. So the best part for the SBA is it is for you. Anyone जो काम करना चाहता है, जो मेहनत करके अपने आप ਨੂੰ ग्रो करना चाहता है, ਇਹ बिजनेस ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. So if you are someone who have experience in your own field and want to be your own boss, SBA will work with you. Lenders जो SBA ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ. In fact, after opening the business, if you need liquidity, they want to make sure that ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ capital money ਹੈ ਅੱਗੇ 6 month ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. Sometimes they also fund that. They want you to be successful so that they are successful too. So SBA is a good resource. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ, just definitely give me a call. You can have my number from the description field, my email, my website address. And then any question, give me a call. We'll try to help you out. Thank you.